Today I am going to discuss about the optical diffraction, that is Fresnel diffraction. আমার প্রথম ক্লাসে আমি মোটামুটি Fresnel diffraction এর ব্যাকগ্রাউন্ড কি এবং what are the differences between Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction সেগুলো বলেছি, and already in the previous class I have discussed about basics of diffraction, Fresnel and Fraunhofer type of diffraction and half period zone, and I have calculated the area of the half period zone, and you can see in this link about the all this topic. And now I am going to discuss about the factors that are basically responsible for the magnitude of the amplitude of disturbance at any external point due to any half period zone. Okay, so ধরে নাও this P is an external point and a spherical wavefront is propagating from a point source towards this P. Now I have to calculate the effect of all these half period zone which are lying on this plane wavefront, spherical wavefront, that are reaching at the point P. তাহলে আমরা P পয়েন্টের কি পরিমাণ ডিস্টারবেন্স পৌঁছাচ্ছে সেটা মেজার করার চেষ্টা করছি। কার জন্য? না, এই হাফ পিরিয়ড জোন, যে হাফ পিরিয়ড জোনটা এখানে অবস্থিত, এই ওয়েভফ্রন্ট, সেই ওয়েভফ্রন্টের উপরে অবস্থিত বিভিন্ন হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য। এখন স্বভাবতই আগের পিকচার থেকে তোমরা জানো দিস ইজ অরিজিন ও, দিস ইজ H1, H2, H3, উপরেও H1, H2, H3, এইভাবে আমি হাফ পিরিয়ড জোনগুলোকে ভাগ করি। ওকে, নাও লেট আস অ্যাজিউম দ্যাট A1, okay, A2, A3 and AM respectively আমি এখানে ধরেছি disturbance as D. So these A1, A2, A3, they are the amplitude, and practically the disturbance which are reaching at the point P, I designate that disturbance in terms of D. So D1, D2, D3, D4 dot 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 dot, they are the alternate result amplitude which are reaching at point P due to different half period zone. D1 হচ্ছে ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য, D2 সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য, D3 থার্ড হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য, and so on. So DM is general mth হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য ডিস্টারবেন্স পৌঁছাচ্ছে P পয়েন্টে, রাইট? তাহলে টোটাল P পয়েন্টে যে পরিমাণ রেজাল্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড পৌঁছাচ্ছে সেটা বেসিক্যালি sum of all the disturbance that are reaching from different half period zone at point P, right? তাহলে P পয়েন্টে ডিফারেন্ট হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য যে পরিমাণ ডিস্টারবেন্স পৌঁছাচ্ছে, ক্যাপিটাল D is the sum of all those effect, right? তার মানে P পয়েন্টে যে ডিস্টারবেন্স, that is the sum of dm, m equal to 1 to m. Okay, এখন according to Fresnel, the amplitude am, that is the general amplitude of disturbance of mth half period zone that are reaching at point P due to any wavelet that are coming from the mth zone depends on several factors. তাহলে mth half period zone থেকে যে পরিমাণ ডিস্টারবেন্স এসে P পয়েন্টে পৌঁছচ্ছে
সেই ডিস্টারবেন্সটা বেসিক্যালি কিছু কিছু ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, মানে সেই ফ্যাক্টরগুলো কি কি না, 1 নম্বর, this displacement or the disturbance, if I termed it, it depends on the area of the mth half period zone. এখন আমরা আগের দিনের ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে এরিয়া ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি কনস্ট্যান্ট, এবং যদি আমার জোনের এরিয়া অফ mth zone বেসিক্যালি যত নাম্বার অফ অর্ডার বাড়বে তত কি হবে না, এরিয়া অফ দ্য জোন ইজ ইনক্রিজড। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি কনস্ট্যান্ট ধরেছিলাম, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন করতে গেলাম তখন দেখলাম যে দ্যাট এরিয়া ইজ ইনক্রিজিং ডিউ টু ইনক্রিজিং নাম্বার অফ অর্ডার। ওকে, এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিস্টারবেন্স অ্যাট mth half period zone that is proportional to or that depends on first the area, second that is inversely proportional to the distance of p or the distance of p, that is the distance called the distance of this p from any half period zone. So this length is the distance. Okay, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে এরিয়া, সেকেন্ড হচ্ছে ডিস্টেন্স, and the next term, which is the third term, that is the obliquity factor. What are the obliquity factor? Let us assume that any of the half period zone, which is this is if this is mth half period zone, now mth at p point, this half period zone inclined at an angle theta. If this angle is theta m, then theta m or the function of theta m is the obliquity factor or the inclination of this mth half period zone at point p, right? So there are three factors which are basically determines the disturbance reaching at point p due to different half period zone, right? তাহলে when theta m, it represent the angle of the direction of p from the mth half period zone. Okay, কার রেসপেক্টে না, সেন্টার অফ দ্য ওয়েভলেট থেকে পি পয়েন্ট পর্যন্ত যদি আমি কোনো লাইন টানি, সো দিস ইজ সেন্টার অফ দ্য ডিস্টারবেন্স, সেন্টার অফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট। সো সেন্টার অফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে এই যে লাইনটা, এই লাইনের সঙ্গে mth half period zone যে ইনক্লিনেড অ্যাঙ্গেল করে। ওকে, নাও you can see that this f theta, which is the obliquity factor, this obliquity factor is 1 for theta m equal to 0. So for normal incidence of the light, okay, and this is tends to 0, this f theta tends to 0 when theta m is equal to 90 degree or it tends to 90 degree. এবং আমি আরেকটা জানি, যেহেতু the area A divided by dm, area is basically কি pi bm into lambda, bm এখানে আমি ডিস্টেন্স বলে কনসিডার করেছি, যেটাকে আমি প্রথম স্লাইডে dm ধরেছিলাম, this dm, right? তাহলে this bm, so this is bm, that is the distance, and this dm is the basically disturbance. So pi into bm into lambda, that is basically equal to area. Now area divided by bm, that is constant. Okay, এবং সাকসেসিভ যে অ্যামপ্লিটিউড গুলো, যে ডিস্টারবেন্স গুলো আসছে d1 d2 d3, তারা কি না, দে আর ইন ডিক্রিজিং অর্ডার।
Okay, and this decreasing order is due to the obliquity factor f theta. Right? Now, in the next part, I have to consider the phase. So, what are the phase? Basically, ধরে নাও যে ডিস্টারবেন্সটা অরিজিন ও পয়েন্ট থেকে পি তে পৌঁছাচ্ছে তার ফেজ যদি আমি 0 ধরে নিই, ঠিক তার পরের হাফ পিরিয়ড জোন যেটা H1 এ আছে, আমি যখন কনস্ট্রাকশন করেছিলাম, I have to take the distance or the difference between O and H1 will be lambda by 2. So the first half period zone is lambda by 2 distance away from the center. Okay, now if I have to choose the phase of the wavefront that are coming from origin O is 0, then the phase factor that are coming from first half period zone must be equal to pi by 2. Right? তাহলে আমি যে অল্টারনেটিভ হাফ পিরিয়ড জোনগুলো নিচ্ছি প্রত্যেকের মধ্যে যদি ল্যামডা বাই 2 করে ডিস্টেন্সের ডিফারেন্স থাকে, তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে আমার পাই বাই 2 ফেজ ডিফারেন্স ঢুকবে। ভালো করে খেয়াল করবে, ইফ যদি দুটো সাকসেসিভ হাফ পিরিয়ড জোনের মধ্যে ল্যামডা বাই 2 ডিস্টেন্সের ডিফারেন্স হয়, তাহলে অল্টারনেটিভ যে রিজিয়নগুলো, অল্টারনেটিভ যে হাফ পিরিয়ড জোন, তাদের মধ্যে পাই ফেজ ডিফারেন্স ইন্ট্রোডিউসড হবে। Lambda by 2 path difference equivalent to pi phase difference. Now the pi phase difference, due to this pi phase difference, দুটো ওয়েভের মধ্যে যে দুটো হাফ পিরিয়ড জোন সাকসেসিভ হাফ পিরিয়ড জোন থেকে আসছে তাদের ফেজ জাস্ট একটার থেকে আরেকটা অপোজিট হবে। So the wave are coming from first half period zone, if I choose the disturbance as D1, the second half period zone contribute minus D2 amount, as the difference between the phase of these two half period zone will be pi. Right? So the resultant disturbance that are coming from all of this half period zone will be equal to D1 minus D2 plus D3 dot dot dot. For nth half period zone, this will be minus 1 to the power n plus 1 divided into dn. Right? And the obliquity factor, I have to choose 1 plus cos theta by 2. এই ফ্যাক্টরটা তোমরা যখন ফেজ রিভার্সাল করেছিলে সেই জায়গাতেও পেয়েছিলে। obliquity factor is 1 plus cos theta divided by 2. রাইট? তাহলে আমার এফেক্টিভলি আমি কোনো একটা রিজিয়নে যে পরিমাণ ডিস্টারবেন্স or এক্সটার্নাল পয়েন্টে যে পরিমাণ ডিস্টারবেন্স পাবো, that is basically alternative sum of half period zone. এখন আমি বলতে পারি যদি এটা alternative sum হয় তাহলে what will be the resultant disturbance due to all the half period zone at a time? তাহলে কি হবে না, d1 minus d2, দেখো আমি প্রথম লাইনে লিখেছি d1 minus d2 plus d3 minus dot 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 minus 1 to the power n plus 1 into dn. এখন the sum of this d depends on either n is odd or even. কিভাবে না, ধরে নাও আমি ওই উপরের লাইনটাকে d1 minus d2 plus d3, এই লাইনটাকে আমি ঠিক নিচের ফর্মে লিখলাম কি না, আমি d1 by 2 কে বাইরে বের করে নিলাম। তাহলে ভিতরে আমি লিখবো কি d1 plus d3 by 2 minus d2, রাইট? ঠিক পরের লাইনে d3 plus d5 by 2 minus d4 plus dot 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 dn by 2. এখন আমি ধরে নিতে পারি যে a1 d1 d2 d3 যদি তারা ডিসেন্ডিং অর্ডারে থাকে, তাহলে অ্যাভারেজ ম্যাগনিটিউড অফ ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন অ্যান্ড দ্য থার্ড হাফ পিরিয়ড জোন must be nearly equal to the disturbance due to second half period zone. অর্থাৎ প্রথম হাফ পিরিয়ড জোন
এবং তৃতীয় হাফ পিরিয়ড জোনের যে ডিস্টারবেন্স তার অ্যাভারেজ, so d1 plus d3 divided by 2, this is approximately equal to d2. তাহলে তাই যদি হয় তাহলে this term resulted is equal to 0. Alternately, this term will be 0, and in this way all the terms will be 0. Now if n is even, only the last term dn by 2 survive and the first term d1 by 2 will survive. তাহলে এই দুটো টার্ম সার্ভাইভ করবে, বাদ বাকি সমস্ত টার্মগুলো 0 হবে। তাহলে রেজাল্টেন্ট ডিস্টারবেন্স কি হবে? ক্যাপিটাল ডি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু d1 by 2 plus dn by 2. Okay, now the result will be some completely different if n is even. তাহলে n যদি ইভেন হয় তাহলে কি হবে না, প্রথমটার ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম n is odd, তার ক্ষেত্রে d1 by 2 plus dn by 2. এবার n যদি ইভেন হয় তাহলে আমি ইভেন নাম্বারকে ভাগ করব, d1 by 2 plus d1 plus d3 by 2 minus d2 plus ব্র্যাকেটে d3 plus d5 by 2 minus d4 plus dot 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 dn minus 1 by 2 minus dn. তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্টেন্ট ডিস্টারবেন্স কি? d1 by 2 plus dn minus 1 by 2 minus dn. তাহলে এই রেজাল্টেন্ট ডিস্টারবেন্সটা আলটিমেটলি কি দেবে না, d equal to d1 by 2 plus dn minus 1 by 2 minus dn when n is even. এখন যদি খুব লার্জ হাফ পিরিয়ড জোন এবং আমি অনেকগুলো হাফ পিরিয়ড জোনকে রিজিয়নে ভাগ করি, তাহলে n will be large. As n will be large, the obliquity factor of nth half period zone will be vanishingly small. তার মানে obliquity factor of dn minus 1 এবং dn, এই দুটো হাফ পিরিয়ড জোনের obliquity factor will be vanishingly small or tends to 0. তাহলে এই দুটো টার্মের রেজাল্টকে আমি প্রায় 0 বলে ধরতে পারি। In that case, d will be d1 by 2. So, approximately the disturbance will be equal to d1 by 2. তাহলে ইন্টেন্সিটি কত হবে? d1 by 2 তার হোল স্কয়ার, so d1 স্কয়ার by 4, রাইট? এখন আমি এই কনসেপ্টটাকে কিছু জিওমেট্রিক্যাল লাইটের ফেনোমেনার দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি, মানে যে ফেনোমেনাগুলোকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি। তো কি রকম অ্যাপ্লিকেশন আমি করব না, ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন ইজ দ্য রেক্টিলিনিয়ার প্রপাগেশন অফ লাইট। আলো যে সরল রেখায় চলে তার প্রমাণ আমি দিতে পারবো কিভাবে না, আমি ধরে নাও একটা সার্কুলার ওপেক অবস্ট্রাকল আমি নিলাম, ঠিক আছে, এবং একটা স্মল সার্কুলার ওপেক অবস্ট্রাকল আমি এই জায়গাতে রাখলাম। তাহলে এই ওপেক অবস্ট্রাকলের মধ্যে আলো যখন যাবে, পি পয়েন্টে তুমি এখানে দেখতেই পাচ্ছ ফ্রম দিস ফিগার, অনলি দ্য ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন ইজ কভার্ড। তাহলে যদি প্রথম হাফ পিরিয়ড জোনটা কভার হয়, সেই ক্ষেত্রে পি পয়েন্টে যে পরিমাণ ওয়েভ ফ্রন্ট পৌঁছাবে তার ইন্টেন্সিটি মাস্ট বি প্রপোর্শনাল টু d2 by 2 হোল স্কয়ার, কারণ শুধু ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন, এবং আমি আগের লাইন দেখেছি যদি ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোনটা ওপেন থাকে তাহলে d1 by 2, সিমিলারলি সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোন যদি ওপেন থাকে, শুধু সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোন এবং বাদবাকিটা যদি ওপেন থাকে, ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন ব্লক করা হয় তাহলে d2 by 2। সিমিলারলি এবার এই ওপেকটের সাইজটাকে তুমি বাড়াও, বড় করো। If you increase the size of this opaque or the radius of this opaque surface, then in such a way that it will cover the first and the second half period zone, then in that case the resultant intensity at P will be d3 by 2 whole square. In the similar way, if it's cover ultimately a numerous number of or a reasonable number of half period zone, এবং এরা ঠিক শেষের কিছু হাফ পিরিয়ড জোনকে যদি ওপেন করে রাখে, তাহলে আমার লাইটের ইন্টেন্সিটি উইল বি ভ্যানিশিংলি স্মল, কারণ অবলিকিউটি ফ্যাক্টরের জন্য আমরা জানি যে আউটার রিজিয়নের যে হাফ পিরিয়ড জোন তাদের কন্ট্রিবিউশন ইজ ভেরি স্মল। তাহলে ইফ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য আউটার মোস্ট হাফ পিরিয়ড জোন ইজ ভেরি স্মল, ইন দ্যাট কেস the result in intensity will be
vanishingly small. তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যেহেতু obstacle তার proportionate increment of size এর জন্য নিউমেরাস সাব পিরিয়ড জোনগুলোকে আমি ব্লক করতে করতে যাচ্ছি এবং তাদের জন্য রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি আমার সেইভাবে রিডিউস করে যাচ্ছে, তাহলে আমি এর থেকে বলতে পারি যে ওয়েভ মাস্ট মুভস অ্যালং স্ট্রেট লাইন, সো লাইট ইজ মুভিং অ্যালং rectilinear path. In my second application, I have to consider what are the effect of a circular disk if the disk is implemented in the or the inputted in the pathway of any plane wavefront. So let us assume a plane wavefront, that is basically this plane wavefront named as AB is coming from any external source and it has got an wavelength lambda. Okay, and that are incident in a direction normal to this opaque disk. Now let us proceed to find what are the resultant illumination at different external point P1, P1, P and P2, right, due to the disk. Now the area of half period zone with respect to an axial point that are situated at any distance d from the disk. Okay, if the distance from the distance from disk, if that will be b, then the area will be pi b into lambda, right? Now the disk will, if the disk will intercept more number of half period zone if we proceed nearer to the disk. Now if you proceed from P towards P2, now more and more number of half periods will be covered by this circular disk. Okay, and the resultant intensity will be modified in that way. Suppose the point P is at a sufficient distance from the disk for which the size of first half period zone is such that it only covers the first half period zone. Okay, now the illumination at that point is the same as that obtained when the disk is absent. Okay, now if some portion of the first half period zone is covered, then the result will be same as if you open the up region with an uniform illumination. Now if you shift your observation point from P to P1, P2, then at P1 the first half period zone will be covered. At P2 the portion of first half period zone is covered. তাহলে পোর্শন অফ ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন যদি কভার হয়ে থাকে, বাদ বাকি পোর্শন থেকে তো ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোনের ইনফরমেশন আসছে, তাহলে ইন দ্যাট কেস নাথিং উইল চেঞ্জ। ওকে, কিন্তু যখন আমি P1 এ প্রসিড করব এবং কমপ্লিট ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন কভার করব, ইন দ্যাট কেস দ্য সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোন ইজ দ্য ফার্স্ট uncovered half period zone for this experimental setup. So in that case intensity will be d2 by 2 whole square, and at if you come to point P2 then it will be a3 by 2 whole square. In this way if you proceed further towards the circular disk, then more and more number of half period zone will be covered and the resultant intensity will be modified in such a way. Now what happens if you use the white light instead of any monochromatic light? Now white light have 7 colors. Okay, so at the lower range or the lower theta range there will be violet because its deviation is much less, and in away there will be red color. Okay, now if you employ the white light, then at a নির্দিষ্ট অ্যাক্সিসের উপর একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে
কি করবে না, if the disk will cover more number of half period zone for violet, তার কারণ কি violet অনেক লোয়ার থিটা অ্যাঙ্গেলের দিকে এক্সিস্ট করে than that of the red, কারণ red is further away, তাহলে the intensity at any point will be less for violet and much greater for the red, that will causing red color more prominent. So if you use the white light instead of monochromatic light, you get a color fringe or the color light with red more prominent than the violet. Okay, in my next part I come to the last portion, that is what happens if you use any circular aperture. তাহলে প্রথমে আমি ইউজ করেছিলাম সার্কুলার ডিস্ক, যেটা কিনা লাইটকে বন্ধ করে পুরোপুরি। আমি বাইরের পোর্শনটা বন্ধ আছে কিন্তু এই সার্কুলার অ্যাপারচারটা ওপেন করা আছে যার ভিতর থেকে লাইট আসতে পারে। তাহলে সিমিলারলি আমি প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট অফ ল্যামডা ইউজ করলাম। এইবার আমি করলাম কি, প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট ল্যামডা আসার পরে সেটা আমার এই সার্কুলার ওপেনিং এর উপরে এসে পড়লো। আবার আমি এক্সটার্নাল তিনটে পয়েন্ট নিলাম, পি, পি1, পি2। এখন আমি যদি পি তে দেখি যে now the intensity at any point on a axis may be obtained by dividing the apparatus into a number of half period zone with respect to any given point, and the area of the half period zone once again becomes pi b lambda. Okay, now suppose at the point P on the axis, the aperture or I kept the opaque circular aperture in such a distance that it will open only first half period zone, or I can see only the first half period zone. Then the result or the intensity will be only A1 square. Now you move further towards the circular aperture from the point P, and if you reach at any point P1, then we will get the second half period zone is open with first one. So the resultant amplitude will be d1 minus d2, and the intensity is modified in that way, and the intensity becomes d1 minus d2 whole square. Now if move further towards this circular aperture, and you reach at point P where the third half period zone is open simultaneously. So in this point I get first, second, third, three half period zone, and the intensity is modified in that way, and it gives me d1 minus d2 plus d3 whole square. So this is very nearly proportional to A1 square, which is again becomes maxima. Okay, so as d1 and d2 they are approximately equal, so the effect d1 minus d2 will be very small rather than d1 and d1 minus d2 plus d3. So you get alternately bright dark region if you move further towards the circular aperture. Now if you use white light, what happens? Then at a given point on the axis, the aperture may contain odd number of half period zone for a light of one wavelength and even number of half period zone for a light for another wavelength, that are causing basically the color, one color more prominent than the other one, so you get the color fringes. তাহলে আমি এতক্ষণে শিখলাম যে হাফ পিরিয়ড জোনে সার্কুলার অ্যাপারচার যদি সার্কুলার অবস্ট্রাকল এবং আমার সার্কুলার ডিস্ক রাখি ওপেক অবজেক্ট হিসেবে, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্ট অফ হাফ পিরিয়ড জোন। এবং আজকের ডিসকাশন এখানেই এই পর্যন্ত। ওকে, থ্যাংক ইউ।